بخیر دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه این هفته ما که توسط من عظیمی و همکارم اشلی تامپسن برای شما در نظر گرفته شده، ترتیب داده شده. اجازه میدیم که اشلی هم به شما خوش آمدید بگه و بابت تأخیر ما در 2 هفته گذشته از شما عذرخواهی میکنیم به خاطر که اشلی یک سری کارا داشت که به دفتر نبود که بتونیم با شما برنامه داشته باشیم. Hello and thank you for joining us again. So today we have some idiomatic expressions that have to do with plants generally. And so it is almost spring. Maybe in a couple of weeks it will start feeling more like springtime. So that's the reason for this lesson today. And you will also, while learning very common American English idioms, you might learn some plant vocabulary too. اصطلاحاتی که برای شما امروز در نظر گرفته اشلی در مورد کره زمین هست، به خاطر که نزدیک به فرارسیدن بهار هست و واژه‌هایی که در این اصطلاح برای شما انتخاب شده شاید کاربردی‌تر باشه به خاطری که به فصل بهار نزدیک‌تر هست. The first one is to plant a seed. Our first expression. Yes. Expression اصطلاح اولی ما هست to plant a seed. And seed in Dari is دانه. دانه. So as an idiom, to plant a seed means to introduce an idea to someone, usually in a way that makes them more likely to do the same thing or support the idea. It can be used in a positive or negative way. Plant a seed به معنی کاشتن یک دانه هست. اگر خواسته باشیم تحت واژه یا هر کلمه به شما معنا کنیم، اما به عنوان اصطلاح به معنی این هست که شما یک ایده دارین، یک برنامه دارین که میخواین با صحبت کردن در مورد او تبلیغ کنین که معنای از این هست تبلیغ برای جلب حمایت یک فرد. او این میتونه به شکل مثبت هم استفاده میشه، به شکل منفی هم شما پلنت اسید کنین. یعنی یک برنامه دارین، شما خیلی استراتژیک در مورد فکر میکنین، یعنی میخواین حمایت یک فرد یا یک گروه یا یک توده به خاطر این ایده و این برنامه‌ای که دارین جلب. An example? Yeah, maybe for example, you could say seeing her cousin go off to college in America planted a seed for Samira. She decided she wanted to try to do the same thing. فرض مثال دیدن رفتن به دانشگاه از طرف یک عضو خانواده باعث شد که یک عضو دیگه خانواده هم علاقه‌مند شه که بره به دانشگاه. پلنت سید به اینجا به معنی روحیه دادن یا انگیزه دادن به یک نفر دیگه هم استفاده میشه. Can we use it for a negative form? Yeah, maybe for example, let's say you spent all week studying for an exam, and your friend asks you, "You really think you did enough? Are you really ready?" That kind of phrase or statement might plant a seed of doubt in yourself. So it's introduced doubt and worry. فرض مثال شما یک امتحان خیلی مشکل دارین، کل هفته برای درس میخونین، یک مرتبه که دوست شما میاد میگه مطمئن هستی که تو به این امتحان هنوز آماده هستی که همو سوال کردن یا زیر پرسش بردن توانایی شما پلنت سید یک دانه از ابهام به ذهن شما ایجاد میکنه که خود زیر سوال میبره و همون حمایتی که نسبت به خود داشتن از بین میبره. شما زیر سوال بردن یا اینکه احساس تردید به وجود آوردن به شما میشه که از این اصطلاح استفاده کنید. So the next expression will be to put down roots. So roots are the part of the plant that grow underground and take in all the nutrients of the soil. What is that in Dari? Roots, ریشه. ریشه. As an idiom, to put down roots means to kind of make a place home, like to begin to have a settled life in a certain city or area. Put down roots به معنی ریشه. Put down roots یعنی غرس کردن، نهالشاندن، ریشه دواندن. وقتی که به عنوان یک اصطلاح استفاده میشه به معنی که شما در یک جای میخواین ریشه بدوانین، یک جای میخواین زندگی نوی در یک شرایط مشخص
برای خود شروع کنین. فرض مثال به افغانستان زندگی میکنین، شما فرض مثال به هرات زندگی میکنین. یک بار تصمیم میگیرین که میخواین دیگه به هرات زندگی نکنین، میخواین برین کابل. شما put down your roots in other city، مثلا به شهر مثل کابل میکنین، به خاطری که برنامه شما برای زندگی شما به اونجا مناسب تر هست. یا میتونین بیشتر در مورد مثال ها از اشلی بپرسید. How about an example? For example, you can just say, after moving from place to place for many years, the young family decided to put down roots in Kabul or someplace in the world, anywhere. بعد از اینکه یک خانواده برای مدت خیلی خیلی زیادی از یک جا به جای دیگر رفتن، از آخر تصمیم گرفتن که به کابل زندگی خود ادامه بدن و همون جای اصلی اینا، سکونت اصلی اینا همونجا بود. And our next phrase will be a bed of roses. So bed in this phrase is not like the bed you sleep in. It's like a flower bed, like an area with many flowers. Wow. But anyway, how do you say roses in Dari? Rose, we call it rose, right? Rose? Yeah. Or we call it morsal too, gola morsal. Gola morsal? Gol is flower. Gola. Yeah. And morsal, if I'm not mistaken. دوستای عزیز اگه من اشتباه میکنم لطفاً مرتضی کنین، چون گل روز فکر کنم گل مرسل باشه اگر اشتباه نکنم. اگر من اشتباه میکنم خیلی راحت میتونین به بخش کامنت ها بنویسین، باز مرتضی میکنم صحبت ها. But everyone knows how roses looks okay. like. Yeah. So bed of roses as an idiom describes a situation or a way of life or like an activity that is easy and comfortable, pleasant. Oh, okay. Yeah. Bed of roses به معنی یک تخت، اگر خواسته باشید تحت لفظی برای شما معنی کنم که یک تخت خوابی از گل روز هست. اما وقتی که میخواین به عنوان اصطلاح از او استفاده کنیم، یک کار خیلی خوشایند، یک کار خیلی که به سادگی انجام میشه، به شما خیلی آرامش خاطر میده که هم میتونین این مثبت استفاده کنین داخل جمله، هم میتونین منفی استفاده کنین. بله، گل گلاب هست. آقای همایون احمدی گفتن گل گلاب هم میگن. So rose، آقای احمدی یک چیزی که من باید بهش بگم، گل گلاب فقط یک نوعینه که خیلی بو خوش میده. گل روز چندین نمونه داره، مثلا رنگای مختلف داره، با سنت یا بوی متفاوت هست. به خاطر همین گل گلاب تنها یک نوع گل روز هست. میشه که بیشتر در مورد اینجا صحبت کنیم. So rose, for the roses, we have one roses, we call it gulab, which smells so nice. They use it sometimes in tea or some foods. Yeah. But rose has variety of kinds, right? Not just one which have a very nice smell. There are roses that they don't even smell anything, right? In flower shops. So they told me that it's a gulab, but gulab it's just one kind of it. So it's a variety of flowers. So به معنی تحت لفظی کاری به آسانی انجام دادن هست. یک کاری که خیلی ساده باشه. در مورد مثالی از اشلی میپرسه. So how we can use it in a sentence? So actually this is easiest to use and most common to use in the negative way. So you put the word just put no bed of roses. Say no first and then bed of roses, or not a bed of roses. For example, you could say winter in Kabul is no bed of roses. Okay. The weather is bad and the air may be bad. Okay. So different places, you know. You can say like a job or an occupation is no bed of roses. For example, farming is no bed of roses. It's never easy. Okay. Yeah. So اشلی میگه که این فرم اصطلاح میشه که خیلی بهتر به حالت منفی استفاده شه. فرض مثال شما میخواین نشون بدین که یک کار دشواره. فرض مثال زندگی در زمستان در کابل is no bed of rose, right? Bed of roses. Bed of roses. Yes, به معنی اینه که
زندگی زمستان در کابل شرایط سخت داره به خاطر که هوا سرده، امکانات کمه، هوا آلوده. یا فرض مثال یک وظیفه که تازه یک نفر گرفته میگه oh it's no bed of roses. به این معنی که این کاری که من انجام میدم کار خیلی ساده نیه. به همین شکل به می منوال میشه که به شکل ای که نشان بدن چقدر یک کار سخته، مشقت باره. شما میتونین از این استفاده کنین. Can we use it in a positive way or is just being used for negative form? Mostly I hear it in the negative, but you can say like the lifestyle of the British royal family is a bed of roses. It is actually. Discomfort, I would imagine. فرض مثال اگه خواسته باشیم به شکل مثبت استفاده کنیم، زندگی خانواده سلطنتی بریتانیا شبیه به bed of roses هست. همه چیز خیلی خوب، به خوبی، به راحتی میره. And the next one is gonna be to nip something in the bud. And the bud is the early stage of a flower. غنچه. غنچه. Okay. And to nip means to like cut, sort of. Destroy. Yeah. Yeah. So to nip something in the bud means to prevent a problem from growing worse by dealing with it early on, or to stop something from becoming a bad habit as well. You can define it as that. To nip something in the bud. nip به معنی بیرون کردن، قطع کردن، از بین بردن. bud هم به معنی غنچه است. To nip something from the bud به معنی یک مشکل از نطفه خاموش کردنه. با یک آزمون، با یک چالش در مقطع اولیه مقابله کردن هست. یا یک عادت خیلی خرابه به مرحله اولی از بین بردن هست. چیزی که میخواین شما رو عوض کنین و میفهمین به شما آزمون آفرین خواهد. And an example? For example, a manager who notices an employee arrives late every day, maybe every day a little bit later, might tell that employee, the manager might say, you need to nip that behavior in the bud. Otherwise you will get in trouble. Yeah. فرض مثال یک نفر به دفتر هر روز روزه ناوقت میاد و رئیس میگه که بهتری عادت نادرسته در این مرحله اول از بین ببری چون که در آینده مشکل ساز خواهد شد. دوستای عزیز میریم سراغ کامنت شما. اگه سوالی در رابطه به برنامه امروز دارین در خدمت شما هستیم. یک چیزی که میخوایم برای شما بگم، امروز کامنت شما به روی اسکرین ما به همه دوستا به نمایش گذاشته میشه. بنان از شما خواهش میکنم مفت کلام رعایت کنین به خاطر که هویت شما اینجا معلوم میشه و فکر نکنم کسی خوش داشته باشه ببینه کسی اگه گپ نادرسته بگه. As we will ask Aisha to follow up the comments and we will see what our friends say. So we can keep going. Hello. Hello to everyone. Thank you guys. for watching. Thank you, Mohammed. دوستای عزیز خیلی ممنون از کامنت ها شما. من بیشتر از این Gulab. Oh, that was the answer to the flower. There are lots of people say the same. Yes. Gulab is one of the roses kind, so which like just smells really good. Yes, yes. منیر خان حیدری گپ شما درسته. میتونیم این اصطلاحات هم به شکل مثبت استفاده کنیم، هم میتونیم به شکل منفی استفاده کنیم. دوستای عزیز، Aisha, we can come back and بخش بیشتری از کامنت ها شما نمیبینم امروز در رابطه به مبحث امروز. در برنامه بعدی اگر سوال داشتین در خدمت شما هستیم. از عایشه عزیز بر بخش استودیو تشکر میکنیم که امروز ما رو همراهی کرد. همچنین اشلی. تا برنامه بعدی که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. شب روز شما خوش. امیدوارم در مقابل ویروس کرونا هم تا اندازه‌ای که میتونین وقایع بکنین و متوجه یکدیگر. Thank you. See you next week. خدا نگهدار.